Good afternoon, all of you. So, నా వాయిస్ వినపడుతుందా అందరికీ? మే ఆడిబుల్ టు యూ? Okay. So yesterday we discussed the introduction about analog communication and what is meant by signal and how many types of signals are present and characteristics of the signal. Okay. And we discussed the definition of analog communication system. So what is meant by analog communication system? What is meant by communication? Like that. Okay. So to fulfill the communication, we require three types of elements. One is transmitter, another one is receiver, another one is medium. So like that, we require three types of elements to fulfill the communication. So transmitter transmits the signals, transmitter generates the signal and transmits the signal. Medium is nothing but which carries the information, which carries the information. It is the linkage between transmitter and receiver. Okay, so medium is nothing but the linkage between transmitter and receiver. Now receiver is nothing but the processing element, so extracting the information. So receiver is nothing but it takes the information, it takes the message from the medium and then transfer it to destination. Okay, like that we require three elements to fulfill the communication system. So let us consider a simple communication between two persons. Let us consider a simple communication between two persons. Suppose there are two persons are very near to each other, and two persons are very near to each other. Suppose he is a transmitter, suppose he is a receiver. Okay, it is a transmitter, it is a receiver. Let us consider. Now the medium is here air. Air is the medium. Okay, so here I am considering a simple communication system between two persons, which one is a transmitter, and the one is a receiver, and another one is air is a medium. When he spoke the some words, so these words are transmitted through the air and then received by the receiver. Okay, so this is called information. Whatever is spoken, it is called the information. Okay, that travels through the air and then received by the receiver. Okay, so he is a transmitter. He is a transmitter. He is a receiver. It is the medium. Air is the medium. Suppose the person have very far. Suppose these two persons are very far to each other. So these two persons are very far to each other. Whenever he spoke some words towards the receiver, whenever he spoke some words towards the receiver, these words travels through the air and what happens? Attenuated. What happens? Attenuated. Because if the distance is very near to each other, then our words, our spoken words travel through the air and received by the receiver. Suppose if two persons are very far to each other, if two persons are very far to each other, then what happens? Our words spoken by us will not reach to the receiver. Will not reach to the receiver because our spoken words are our spoken words are very less strength. What happens? Very less strength because they are easily attenuated by the air. Okay. So suppose if the person is very far to each other, two persons are very far to each other. ఇద్దరు ఇంకా చాలా దూరంగా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది? Then what happens?
సో మన మాటలు అస్సలు రీచ్ కావు. Then we have to use a system. Then we have to use a system. ఒక సిస్టమ్ని మనము యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే పర్సన్ మన చాలా దూరం ఉంది కదా, దూరం ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మాట్లాడితే అతనికి రీచ్ కాదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సిస్టమ్ని యూజ్ చేయాలి. సిస్టమ్ని యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే పర్సన్ టు పర్సన్ చాలా దూరంగా ఉన్నారు కదా, మన మాటలు పోవు, అందువల్ల సిస్టమ్ యూజ్ చేయాలి. సో వెరీ basic type of system here is public addressing system. Here the very basic type of system is public addressing system. This public addressing system అంటే ఏంటి అంటే, సో సపోజ్ 2 persons చాలా దూరంగా ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇతను ఒక మైక్ని యూజ్ చేస్తాడు. ఏం యూజ్ చేస్తాడు? మైక్. He uses a mic. The mic connection is sent to the amplifier. The mic connection is sent to the amplifier and then it is transferred to the loudspeaker. Okay, this is a simple public addressing system. Whenever two transmitter and receiver are very far to each other, ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్స్ చాలా దూరంగా ఉన్నారనుకోండి, మనం మాట్లాడే వాయిస్ అనేది వినపడదు. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఆ సిస్టంలో బేసిక్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్. బేసిక్ సిస్టమ్ ఏంటి? పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టంలో ఫస్ట్ బ్లాక్ ఏంటి అంటే మైక్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఏముంటుంది? మైక్ సిస్టమ్ ని ఏమంటారు? పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. So what this mic will do? Generally, whenever a person speaks, మన మాటలు, ఓకే, మనం మాట్లాడే వాయిస్ ఎలా ఉంటుందంటే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లో ఉంటుంది. మనం మాట్లాడే వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది? నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్. నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ అంటే కరెంట్ కాదు. మనం మాట్లాడే వాయిస్ అనేది ఎయిర్. ఓకే, నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లో ఉంటుంది. మనం దాన్ని ఏం ప్రాసెస్ చేయలేం. వీ కాంట్ ప్రాసెస్ ఎనీథింగ్ అవర్ వాయిస్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ అవర్ వాయిస్ ఇంటూ కరెంట్. కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి మన వాయిస్ని. కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేస్తే మనం ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అందువల్ల మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే మైక్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మైక్ సిస్టమ్. So what it does means mic, whenever we speak something, it enters into the mic. Mic will convert our voice into current form, electrical form. Our mic will convert our non-electrical signal to electrical signal. So మనం మాట్లాడే వాయిస్ ఎప్పుడు కూడా నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో ఈ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ని మనం ఏమి ప్రాసెస్ చేయలేము కాబట్టి అందువల్ల మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? మైక్ని యూజ్ చేస్తాం. మైక్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ అండ్ దెన్ ట్రావెల్ త్రూ ద యాంప్లిఫైయర్. సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ అంటే కరెంట్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఈ కరెంట్ని మనం యాంప్లిఫైయర్ ద్వారా పంపిస్తే యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ యాంప్లిఫై ద సిగ్నల్. దిస్ యాంప్లిఫైయర్ వాట్ ఇట్ డూస్? ఇట్ విల్ amplify the signal and transmit through to the loudspeaker. This loudspeaker will convert. Here we have also electrical form. So mic non-electrical form నుంచి electric form లో కన్వర్ట్ చేసి యాంప్లిఫైయర్ పంపిస్తే యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తుంది? ప్రాసెస్ చేస్తుంది, ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, లేదా వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, లేదా పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. యాంప్లిఫైయర్ ఇక్కడ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేసి ఎక్కడికి పంపిస్తుంది అంటే లౌడ్ స్పీకర్ పంపిస్తుంది. లౌడ్ స్పీకర్ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ టు నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ కరెంట్ని లౌడ్ స్పీకర్ ఏం చేస్తుంది? వాయిస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో హియర్ లౌడ్ స్పీకర్ కన్వర్ట్స్ కరెంట్ టు వాయిస్, మైక్ కన్వర్ట్స్ వాయిస్ టు కరెంట్. ఓకే,
సో ఈ సిస్టమ్ని మనం బాగా గమనించినట్లయితే, if we see the example of this public addressing system, then what happens means, whenever two persons are verified to each other, then if a person speaks something that voice cannot reach to the receiver, other person, the voice cannot reach by the other person. That's why you have to use some type of system. That system is very basic system, is public addressing system. By using this public addressing system, we can transmit our voice to longer distances. ట్రాన్స్మిట్ అవర్ వాయిస్ టు లాంగర్ డిస్టెన్సెస్. ఎక్కువ దూరం ఉన్నా కూడా ఈ స్పీకర్ని యూజ్ చేసి, ఈ పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్కువ దూరం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. Okay, that is the importance of this communication system. This is one type of communication system, very basic communication system, and it is also called as wired communication system. It is also called as a wired communication system. Okay, so this is our example. So person ki దూరం ఇంక్రీజ్ అయితే మన వాయిస్ పోదు. అందువల్ల మనం ఒక సిస్టమ్ని యూజ్ చేయాలి. ఆ సిస్టంలో బేసిక్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే మైక్ సిస్టమ్. సో హియర్ మైక్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేస్తే మనం ఈజీగా దాన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు, యాంప్లిఫికేషన్ చేసి మళ్ళీ మనం రిసీవర్కి పంపించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇక్కడ మైక్, ఇక్కడ స్పీకర్, ఈ రెండింటిని ఏమంటారు అంటే, మైక్ ఏం చేస్తుంది, నాన్ ఎలక్ట్రికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. స్పీకర్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ నుంచి నాన్ ఎలక్ట్రికల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అందువల్ల ఈ టైప్ ఆఫ్ డివైజెస్ని ఏమంటారంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, it is a type of device, it is a special type of device which converts one form of energy into another form of energy. So transducer is nothing but it is a device which converts one form of energy to another form of energy. So some examples of transducers are mic, speakers, and LEDs. LED also converts. LED lights, bulb is also a transducer. Bulb converts our electrical signal to light. Bulb అనేది కూడా ట్రాన్స్డ్యూసరే. అలా ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ చాలా రకాలు ఉంటాయి. లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్, ఇవన్నీ బల్బ్స్, ఇవన్నీ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏంటి, ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్గా కన్వర్ట్ చేయడం. ఆ డివైజెస్నే ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అని అంటారు. సో ఇందులో ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏంటి అంటే మైక్ అండ్ స్పీకర్. ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ అవర్ వాయిస్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్? ఎందుకు మనం కన్వర్ట్ చేయాలి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని అంటే, మనం మాట్లాడే వాయిస్ని మనం ఏం చేయలేము. ఓకే, దాన్ని యాంప్లిఫై చేయగలమా? చేయలేము. లేక ఇంకేదైనా చేయగలమా? చేయలేము. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేస్తే అది దాన్ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు, యాంప్లిఫై చేయొచ్చు, డియాంప్లిఫై చేయొచ్చు, ఫిల్టరింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకా పవర్ యాంప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు, మిక్సింగ్ చేయొచ్చు, ఏమన్నా చేయొచ్చు. అందువల్ల మనం మన వాయిస్ని నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. దీన్నే పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ అని అంటారు. ఓకే, సో దీంట్లో ఇంకొక డెఫినేషన్ అంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్. Transducer is a device which converts one form of energy to another form of energy. Next, let us consider a simple wireless communication system. ఒక చిన్న వైర్లెస్, సపోజ్ ఎందుకు మనం ఇందాక చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సపోజ్ నేనే ఉన్నాను, మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, మీ అందరితో 120 మెంబర్స్తో మాట్లాడాలి అనుకుంటే, మీ ఇల్లు వేరే చోట ఉంటారు అనమాట. ఒకరు కృష్ణానగర్లో ఉంటారు, ఒకరు ఎన్ఆర్పేటలో ఉంటారు, ఒకరు అబ్బాస్ నగర్లో ఉంటారు, ఇంకొకరు ఎక్కడో ఉంటారు, వేరే ఊర్లో ఉంటారు. మీ అందరితో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాలి అంటే పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయొచ్చా అంటే మైక్ని యూజ్ చేయొచ్చా? మైక్ యూజ్ చేస్తే వైర్ అంతా కనెక్షన్స్ యాంప్లిఫైర్ పంపించి ప్రతి వైరు మీ ఇళ్ళకి పంపించవచ్చా? సో 120 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే మీ ఇళ్ళకి 120 వైర్లు పోవాలా, ఇక్కడ నుంచి మా ఇంటి నుంచి 120 వైర్లు పోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే,
సో ఒకరు వేరే చోట ఉంటారు, ఇంకొకరు వేరే చోట ఉంటారు, ఇంకొకరు వేరే చోట ఉంటారు. అట్లా 120 మెంబర్స్కి 120 వైర్లు పోవాలి. ఓకే. సో పబ్లిక్ అడ్రస్సింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లిమిటెడ్. అంటే మైక్ సిస్టమ్ అనేది లిమిట్ అనమాట. కొంత దూరం వరకు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం మైక్ సిస్టమ్ని. ఇంకా దూరంగా ఇంకా చాలా దూరంగా ఉన్నారనుకోండి, రిసీవర్ చాలా దూరంగా ఉన్నాడు, వేరే చోట ఉన్నాడు, వేరే ఊర్లో ఉన్నాడు, అప్పుడు మైక్ యూజ్ చేయొచ్చా? యూజ్. అప్పుడు ఎక్కడికి పోతాము? వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్కి పోతాము. ఎక్కడికి పోతాము? వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్. So what is the necessity of wireless communication? What is the importance of wireless communication? Here is, it doesn't require any physical medium. It doesn't require any physical medium. And we can transmit the data to longer distances. So when compared to physical medium wired communication, we can transfer the information to longer distances in wireless. Okay, so let us consider a simple wireless communication system. This is the example. Simple wireless communication system. Simple wireless communication system. So simple wireless communication system consists of, first block is sender. Sender is nothing but who information generator. Sender అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేటర్. ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నారో వాటిని సెండర్ అని అంటారు. తర్వాత ఏముంటుంది? ట్రాన్స్డ్యూసర్. ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏంటి? నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే. దెన్ ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్ నుంచి కనెక్షన్ ఎక్కడికి ఇచ్చినాం అంటే యాంటీనాకి ఇచ్చినాం. ఎక్కడికి? యాంటీనా. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ చూడండి ఒకసారి. ఈ బ్లాక్ చూడండి. సో సెండర్ అంటే మనం ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలి అనుకున్నారో వారిని సెండర్ అని అంటారు. ఈ సెండర్ నుంచి ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం? మనం ట్రాన్స్డ్యూసర్కి పంపిస్తున్నాం. ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం మాట్లాడే వాయిస్ని నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. హియర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ కన్వర్ట్స్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. ఇట్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద యాంటీనా. యాంటీనాకు పంపిస్తాం. ఎందుకు యాంటీనాకు పంపిస్తాము అంటే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో యాంటీనాస్ ఉండాలి. యాంటీనా ద్వారానే కదా మనం గాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది, కాబట్టి యాంటీనాకి పంపిస్తాం. సో ఈ రెండు యాంటీనాస్. సో ఒకటి ట్రాన్స్మిటర్ యాంటీనా, ఇంకోటి రిసీవింగ్ యాంటీనా. సో యాంటీనా ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఇట్ డూస్ మీన్స్ యాంటీనా విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ ట్రాన్స్డ్యూసర్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని ఈఎంఎఫ్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. యాంటీనా విల్ కన్వర్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ టు ఈఎంఎఫ్ సిగ్నల్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సిగ్నల్ విచ్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద ఎయిర్. So electromagnetic signal travels through the air. So antenna will convert here electrical signal to EMF signal. So antenna is also a special type of transducer. Here antenna is also a special type of transducer. Okay, which converts electrical signal to EMF signal. That EMF signal travels through the air. గాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడికి పోతుంది? రిసీవర్ యాంటీనాకి పోతుంది. ఈ రిసీవర్ యాంటీనా ఏం చేస్తుంది? ఈఎంఎఫ్ సిగ్నల్ని మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈఎంఎఫ్ సిగ్నల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ సిగ్నల్ని ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? మళ్ళా ట్రాన్స్డ్యూసర్ పంపిస్తుంది. దీన్ని రిసీవర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటారు. దీన్ని ట్రాన్స్మిటర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటారు. ఈ విధంగా రిసీవర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ పంపించి ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? డెస్టినేషన్కి పంపిస్తుంది. డెస్టినేషన్ పంపించి అక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇది సింపుల్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. బట్ బై యూజింగ్ దిస్ సింపుల్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ హియర్ there are so many disadvantages. If we use this communication system, there are so many disadvantages, because here we are sending our voice. మన వాయిస్ ని ఏం చేస్తున్నాము? డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. హియర్ అవర్ వాయిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ద యాంటీనా. యాంటీనా ద్వారా డైరెక్ట్ గా పంపిస్తున్నాం మన వాయిస్ ని. ఇక్కడ మన డైరెక్ట్ గా మన వాయిస్ ని యాంటీనా ద్వారా పంపిస్తున్నాం.
సో ఎప్పుడైతే మన వాయిస్ని యాంటీనా ద్వారా డైరెక్ట్గా పంపిస్తాం అనుకో, ఇది పోదన్నమాట. మన వాయిస్ అనేది పోదు. whenever we want to transfer our voice directly through the air, it won't travel because voice consists of, నేను చెప్పినా కదా 2 points. Our voice is having less frequency. ఇది ఇంపార్టెంట్. సో మన వాయిస్ ఎప్పుడు కూడా లో ఉంటుందన్నమాట, 0 to 4 kHz. సో అవర్ వాయిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0 to 4 kHz. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ వోంట్ ట్రావెల్ టు లాంగర్ డిస్టెన్సెస్. ఇటువంటి డిజైన్ అనేది చాలా కష్టం అన్నమాట. సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి లో పవర్ ఉంటుంది. లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఏముంటుంది? లో పవర్ ఉంటుంది. లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి లో పవర్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను చెప్పినా కదా. సో వెన్ ఎవర్ అవర్ సిగ్నల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ లో పవర్. లో పవర్, దట్స్ వై ఇట్ వోంట్ ట్రావెల్ టు లాంగర్ డిస్టెన్సెస్. సో ఇప్పుడు ఒక సిగ్నల్ని మనం లాంగర్ డిస్టెన్సెస్కి పంపించాలి అంటే ఏం చేయాలి మనము? వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. అలా చేస్తేనే మనం ఎక్కువ దూరం సిగ్నల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలం. ఓకే, అందువల్ల మనం ఎక్కడికి పోతున్నాం అంటే బేసిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి పోతాం. బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కొంత ఇంప్రూవ్ చేస్తాం ఈ సిస్టమ్ని. ఏ సిస్టమ్ని? ఈ సింపుల్ వైర్లెస్ సిస్టమ్ని ఏం చేస్తాం? కొంత ఇంప్రూవ్ చేసి ఈ సిస్టమ్ని తయారు చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ 2 stars. ఓకే, సో బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో దిస్ మాడిఫైడ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంటారు దీన్ని. మాడిఫైడ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఈ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని ఏమంటారంటే రేడియో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని ఇంకొక పేరు ఏమంటారు? రేడియో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో ఇన్ దిస్ బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్. ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఏం చేయదు? ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ జనరేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బి ఇన్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు కూడా నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. దీన్ని మళ్ళీ ఎక్కడికి పంపిస్తాము? ట్రాన్స్డ్యూసర్కి పంపిస్తాం. ఎక్కడ పంపిస్తాం? ట్రాన్స్డ్యూసర్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ టు, ఈ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ నుంచి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే మన మైక్ అన్నమాట. ట్రాన్స్డ్యూసర్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏంటి? మైక్. సో దిస్ కన్వర్ట్స్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. దిస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ట్రావెల్స్ టు ద ట్రాన్స్మిటర్. సో ట్రాన్స్మిటర్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేట్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్డ్యూసర్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Transmitter what it do means it will modify the information. ఇక్కడ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏం చేస్తుంది? మాడిఫై చేస్తుంది. ట్రాన్స్మిటర్ will modify the information which is coming from the information source. So transmitter modifies the information which is coming from the information source. So that modification process is done in the transmitter. Modification process is done in the transmitter. It is very important. Modification is of the information is done in the transmitter. The modification process is called modulation. Modification process అంటే చేంజ్ చేస్తాం కదా, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఏం చేస్తాం? చేంజ్ చేస్తాం. అలా చేంజ్ చేయడాన్నే మాడ్యులేషన్ అని అంటారు.
important. Okay, so transmitter will modify our information. That modification process is called modulation. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా సిగ్నల్ లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే రాసినాం కదా, లెస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే షార్ట్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, లాంగర్ డిస్టెన్సెస్ కావాలి. అంటే మనం ఇక్కడ మాట్లాడితే హైదరాబాద్లో ఉన్న వ్యక్తికి వినపడాలి. ఓకే, మనం మాట్లాడితే పోతుందా, పోదు. అందువల్ల మనం సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనం మాట్లాడే వాయిస్ ఎప్పుడు కూడా లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం ఎక్కువ దూరం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము. అందువల్ల మనం ఎక్కువ దూరం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, we have to convert low frequency to high frequency. Whenever we want to transfer the low frequency signal to longer distances, then we have to convert low frequency to high frequency. We have to convert low frequency to high frequency. So whenever the signal consists of high frequencies, then it travels through longer distances. Then it travels through longer distances. Okay, so here transmitter will do modulation. ఈ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎందుకు యూస్ చేస్తాం ఈ మాడ్యులేషన్, ఎందుకు మాడిఫై చేస్తాము అంటే, జనరల్లీ దిస్ మాడ్యులేషన్ కన్వర్ట్స్ low frequency to high frequency. Modulation converts, modulation is a process. Modulation is the process of conversion of low frequency to high frequency. సో ఈ మాడ్యులేషన్ ద్వారా లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా, మన వాయిస్ని లో ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేస్తాం. అలా హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది, ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ అవుతుంది. మన వాయిస్ అనేది ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ అవుతుంది. సో అలా ట్రాన్స్మిటర్ విల్ డూ మాడ్యులేషన్. దిస్ మాడ్యులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ విధంగా హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేస్తాం. హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేసి ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఛానల్ ఈజ్ అ మీడియం, ఎయిర్. ఛానల్ అంటే ఏంటి, ఎయిర్. ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఈ ఛానల్ ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యి ఎక్కడికి పోతుంది, రిసీవర్కి పోతుంది. ఓకే, ఈ ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఎక్కడికి పోతుంది, రిసీవర్ పోతుంది. ఈ రిసీవర్లో ఏం చేస్తాము అంటే డిమాడ్యులేషన్ చేస్తాం. ఇన్ ద రిసీవర్ వీ డూ డిమాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్. మాడ్యులేషన్ ఏంటి, కన్వర్షన్ ఆఫ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ. డిమాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి, హై ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి లో ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేయడం. అలా కన్వర్ట్ చేసి ట్రాన్స్డ్యూసర్ ద్వారా డెస్టినేషన్కి పంపిస్తాము. సో ఈ ఛానల్ ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు మనకు అక్కడ ఒక నాయిస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. నాయిస్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది అంటే ఛానల్ ద్వారా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ట్రావెల్ అవర్ information through the channel adds some noise to the transmitted signal. Okay, so this is the very basic block diagram of our analog communication system. Okay, so information source generate information, transducer will convert non-electrical signal to electrical signal, then we transfer it to transmitter will modify the information. Transmitter will modify the information. Very, very important. That modification process is called modulation. Transmitter we do modulation process. So what is meant by modulation process? Modulation is nothing but conversion of low frequency to high frequency. Very, very important point. Modulation is the process of converting low frequency to high frequency. Then we transmit it through channel. Channel adds some noise to the transmitter signal. Then it travels and it sent to through the channel. It enters into receiver. The receiver we do exact reverse process in the transmitter. Receiver lo reverse process chestam. Reverse process ne emantaru ante demodulation ani antaru. Demodulation chesi transmitter ki పంపించి డెస్టినేషన్ ని పంపిస్తాం. So this is basic block diagram of analog communication system అని అంటారు. Generally, now we have to discuss the basic concepts of signals and system. So
Before entering into our subject, we have to know some prior knowledge about the signals and system. So what is the signal, what is the system, and in signals and system, what we discussed in first chapter is about signals. And then we discussed about the Fourier series. Fourier series తర్వాత Fourier transform చదువుకున్నాం. Fourier transform తర్వాత Laplace transform చదువుకున్నాం. Laplace transform తర్వాత Z transforms చదువుకున్నాం కదా. ఇవన్నీ చదువుకోవడం వల్ల లాభం ఏంటి, ఎందుకు చదివినారు అంటే, ఎందుకు చదివినారు, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమి యూజ్ అవుతుంది, అండ్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమి యూజ్ అవుతుంది, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఫోరియర్ సిరీస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ ఎందుకు చదివినారు మీరు ఎస్ఎస్లో అంటే, ఎందుకు చదివినారు అంటే ఒక సిగ్నల్ గురించి స్టడీ చేసే ప్రాసెస్ అంటారు. Fourier transform, the transform, Laplace transform, these are transforms which are used to study about the signal. Study about the signal. Signal గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఇవన్నీ చదువుకోవాలి. ఓకే, సో అందులో మనకు ఒకటే యూజ్ అవుతుంది, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒకటే. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారానే మనకు కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది, కమ్యూనికేషన్ డిరైవ్ చేసినారు కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో ఇన్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ we studied about the Fourier transform. By using these Fourier transforms, this communication is derived. So communication is the branch of signals and system. Communication system is a branch of signals and systems అని అనొచ్చు అన్నమాట, ఒక బ్రాంచ్. ఓకే, సో జనరల్లీ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్, మనం దేన్నైతే పంపించాలి అనుకున్నామో దాన్ని మెసేజ్ సిగ్నల్ అని అంటారు, లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఈస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, చాలా లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా మెసేజ్ సిగ్నల్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్ దిస్ సిగ్నల్ టు లాంగర్ డిస్టెన్సెస్, మనం దీన్ని ఎక్కువ దూరం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే, ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని లేదా మెసేజ్ సిగ్నల్ని ఎక్కువ దూరం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ. లో ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మనం మాట్లాడే వాయిస్ చాలా లో ఉంటుంది కాబట్టి, ఓకే, సో లో ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్కువ దూరం మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేం. అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ low frequency to high frequency. This process is called modulation. Modulation అని అంటారు, conversion. Generally, modulation depends upon the frequency shifting property. Frequency shifting property ద్వారా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది modulation. సో మీరు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ చదివింటారు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమేమి చదివింటారు, టైం షిఫ్టింగ్, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్, కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్, ఇలా చాలా రకాలు చదువుతారు కదా. అందులో ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ అనేది, ఆ ప్రాపర్టీ ద్వారా ఈ కమ్యూనికేషన్ డెరివేట్ చేసినాం అన్నమాట. కేవలం ఒక్క ప్రాపర్టీ ద్వారా మనకు కమ్యూనికేషన్ అనేది వచ్చింది. ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ. సో ఈ టాపిక్ని మనము టుమారో డిస్కస్ చేద్దాము. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి, తర్వాత మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనము టుమారో క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ టుడేస్ క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు అనమాట. నిన్నటి క్లాస్లో లేదా ఇప్పటి క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నా కూడా అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, లేదా మెసేజ్ చేసినా కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, సో ఈ నోట్స్ మీకు పంపించలేదు కదా నేను, ఈరోజు వాట్సాప్ చేస్తాను అందరికీ. ఈ నోట్స్ ఒకసారి చదవండి. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో రన్నింగ్ నోట్స్ ఇదనమాట. ఓకే, సో చూసుకోండి ఒకసారి, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగండి. ఓకే, ఈ సెషన్ని మనము ఇంతటితో స్టాప్ చేసి నిన్నటి దాంట్లో ఈరోజు దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి.
So modulation, what is the difference between modulation and amplification? So mod amplification will increase a particular parameter. Amplification will increase a particular parameter, means it will increase voltage or it will increase current current characteristics, it will increase the power. ఓకే. కానీ మాడ్యులేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్‌ని చేంజ్ చేస్తుంది. మనం 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనుకున్నాం కదా! క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టైమ్ పీరియడ్ కావచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ కావచ్చు, యాంప్లిట్యూడ్ కావచ్చు, లేదా ఫేజ్ కావచ్చు. వీటిని చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే. యాంప్లిఫికేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. యాంప్లిఫికేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్ సమ్ ఆహ్, ఏమంటారు దాన్ని, వోల్టేజ్‌ని గానీ, కరెంట్‌ని గానీ, పవర్‌ని గానీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. వేరేవి. మాడ్యులేషన్ ఏం చేస్తుంది? క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌ని చేంజ్ చేస్తుంది. మాడిఫికేషన్ కావచ్చు, అంటే ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. అలానే ఫేజ్‌ని చేంజ్ చేయొచ్చు, ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. అలానే టైం పీరియడ్‌ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. అలా. అలా ఇంక్రీజ్ చేయడంలో మనకేమవుతుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ సిగ్నల్‌ని మనం ఎక్కువ దూరం ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? Okay, so we'll complete this session and we start tomorrow. Okay, so the rest to message signals call marks. Yes, I will explain this modulation process in tomorrow's class. Okay, first still we are in discussing the basic concepts. Okay, then we have to enter into main topics, and then I will explain this modulation. Okay, how we change the ఏమంటారు క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఎలా మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేంజ్ చేస్తాం, ఎలా యాంప్లిట్యూడ్ని చేంజ్ చేస్తాం, ఎలా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేస్తాం, అండ్ ఎలా మనము ఫేజ్ని చేంజ్ చేస్తాం. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో మనం బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి మాడ్యులేషన్కి? మాడ్యులేషన్ విల్ కన్వర్ట్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? మాడ్యులేషన్ కన్వర్ట్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. దాన్ని డీప్గా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ.